Amukira ngeithi miaraho ya umuthi ari tariki 26 mweri wa gatandatu mwaka wa 2024. Mwihoko wakwa ni ati wi thayo ni wega muno makiria ni guthie na mbere gutucagura guku gwa Kameme TV. Maya ni Mohoro Gitau, mutauri witu na njira ya ciiko ni Wangui wa Mwangi, ritwa riakwa ni Mumbi wa Cegene. Riu tukiambiriria gukinyaniria na riu andu 160 nio mararigitirwo thibitari-ini munene wa Kenyatta mari na nguraro itiganite kurumirira ngahiha cia muthenya wa ira hindi ya mururungano wa kuregana na watho wa kigina wa mwaka uyu. Family itiganite ni cikinyitie thibitari-ini uyu gwetha andu ao, kuria amwe ao marikitie kunyitithanio na andu ao. Reke tuthikiririe. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Dr. Benjamin Wabwire, a surgeon and the Acting Director for Surgical Services at Kenyatta National Hospital. We would like to give you and the general public a brief of the injuries we've received following yesterday's events. My friend, don't teach me journalism. We received our first Injured patient at around 11, and up to now we've had about 165. Out of those, we've treated and discharged around 72, and the remaining are in the hospital undergoing various treatments. Overnight, we operated 24 patients who are since recovering in various areas in the hospital. As we speak, there are about 8 of them undergoing surgeries at the moment, and we have about 23 who are waiting for additional procedures. We did what we call we prioritized those who needed more urgent procedures, and those who are not having very critical injuries are the ones who are waiting. Unfortunately, we received 2 people bodies who were brought in dead, and we lost 1 patient who was undergoing treatment. We have a number of other patients who are admitted for simple injuries, soft tissue injuries, who are in various wards. For the range of injuries, they are all varied, from blunt trauma to a few gunshot wounds, particularly a majority of them were rubber, and a few, I think just about 6 live bullets. So we are also grateful that the hospital response was very impressive in terms of mobilization of the staffs, from the doctors to the nurses and every other support team, the blood transfusion services, imaging, availability of theaters, and going forward for now, we are prioritizing those patients, the operating rooms, to attend to those who are injured, so that we do not have long waiting times. In summary, that's where we are. We have sufficient supplies so far from our emergency. Na spika wa bunge ya bururi Moses Wetangula ni akomithitie giko kia muthenya wa ira kuria arurungani marahofanirie bunge ya bururi na ya Senate na maratabania uthukangia wa indo itiganite, na iguru ria uguo marenyenyia mithingi ya wiyathi wa bunge ya bururi undumwe na wa bururi. Spika Wetangula kwitukira ndumiriri kuri gikaro kia bunge umuthi augite ni undu wa kieha muno kuona mioyo mingi nirorite kana nirorire ja wa cikaro cia bunge hindi ya mirurungano ya ira, undu ria utari wahanika ringi mabuku-ini ma kiririkano ma bururi uyu. Iguru ria uguo
Wetangula niatugiritie mbeũ njĩthĩ arĩa mareyumĩririe na gutetera ihoto ciao na njĩra ya thayo, akiuga ni kwagĩrĩire kĩhonia kĩa mateta mao kwarĩria na njĩra ĩbangĩtwo wega nĩguo gũciara matunda marĩa mekuhĩmbĩrio nĩ Akenya othe. And of course, this area is where first you should pay me. Na ahũri biacara taũni-inĩ ya Nyeri maratara hathara ya mamirioni ma mbeca thutha wa indo gũthũkangio hĩndĩ ya mũrũrũngano ũrĩa ũratabanirio mũthenya wa ira. Kũrerĩkana hĩndĩ ya mũrũrũngano ũyũ andũ atatũ nĩ marakuire. Reke tũnyitanĩre na mwandĩki witũ wa Ngũgĩ kuma mwena ũcio wa Nyeri atumenyithie ũrĩa maũndũ maikaire mwena ũcio. Wahu angĩkorwo nĩ ũranjigua? Ani ngatho Mubi ndi nja wa supermarket ya Shieni supermarket, na gĩkĩ ũrona thutha wakwa nĩ matigari ma ũrĩa hwainĩ wa ira kana matigari ma ũrĩa kũrahanaga. Nĩ tũgũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ na mũhũri wakwa wa mbica, tũkorwo tũkĩona mwĩroreri wa Kameme TV ũrĩa maũndũ maikarĩte mwena ũyũ. Arĩa marĩ haha nja nĩ maabitha a borithi nĩo mambĩte kambĩ mwena wa kĩanda na mwena wa rũgongo kuma hwaĩ wa ira. Supermarket ĩno ĩrairekeiyo kana kũraire gũkĩrutwo indo, kuona mwena wa rũgongo nĩ supermarket na mwena wa kĩanda nĩ wholesale, na marambĩrĩirie ira mathaa-inĩ ma thaa kenda nĩrĩo maũndũ marakorirwo magĩcenjia kana maũndũ marakorirwo magĩcaca. Mwena wa rũgongo nĩ eroreri kana andũ mokĩte kwĩrorera ũrĩa kũhana kana ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Na Mubi na mwĩroreri wa Kameme TV, ĩno no ĩmwe ya nduka iria irakorirwo igĩthũkangio mũthenya wa ira. Haha bare rĩrarĩ ho gatagatĩ ka mũingĩ na borithi ĩrarĩ nene. Ũndũ borithi kũrakinyire handũ mararemwo nĩ gũ-control mũingĩ, maramatigĩra kana marehera, maratiga maingĩre makĩiye kana makĩrute indo. Andũ maraumaga gũkũ na fridge. Ũndũ ũmwe tũronire wa mwanya nĩ kanda ĩrarutire fridge gũkũ igũrũ ĩrarũga nayo thĩ, ĩramĩkomera ĩrakua. Anake marakuaga mĩtu gũkũ na indo tũrerwo nĩ maabitha borithi maraire makĩiya nginyagia mathaa ma thaa 8 cia ũtukũ. Hathara ĩrĩa ĩtũngĩtio supermarket ĩno ĩrĩa nĩ ya mũmbunge wa Kieni Njoroge wa Wainaina nĩ mbeca nyingĩ. Na thengia wa ũguo Mubi na mwĩroreri wa Kameme TV, icio no mbica imwe tũrakũrehera cia ũrĩa supermarket ĩno ĩhana thĩinĩ. Ĩno nĩ supermarket ĩhũthagĩrwo mũno nĩ aikari kaunti ya Nyeri. Na ira kũrerĩkana nĩ ĩrarutaga wĩra mathaa-inĩ ma kĩroko nginya rĩrĩa mũingĩ ũraumire mwena wa mũkũrũ-inĩ, na mũingĩ ũrakorirwo ũkiuma mwena wa obici ya mũmbunge wa Nyeri taũni. Kũu matinahutia indo na matinaikia mahiga, no gũkũ nĩkuo marokire. Haha nĩho marokire maramba hema ciao. Thutha wa gũkinya haha marambĩrĩirie kũnegena, maranegena ta ithaa rĩmwe, maracoka marambĩrĩria gũikia mahiga. Supermarket ĩno ĩkoragwo na thĩ na igũrũ, na rĩrĩa mararemirwo kana rĩrĩa marabitha a borithi mararemirwo gũkorwo magĩ-control mũingĩ, mbeũ njĩthĩ arĩa mararana matũkũya maramarekereirie maingĩre, tondũ mũingĩ ũrahũraga maabitha a borithi. Nginya ithuĩ andĩki a mohoro tũrehera tondũ tũrakĩrĩ mwena wa borithi. Rĩrĩa marambirie gũikia mahiga maramahũra na mahiga mũno, na ithuĩ nĩtũreherire, tũratiga maabitha a borithi nao mararemwo nĩo.
maremeherera na niguo marahotire kuingira guku na tondu supermarket ino niyo supplyaga indo supermarket ni ya Mohoro na ya Nanyuki koguo irari na indo nyingi muno mwena uria wakienda ni mwena wa wholesale na ni gukiri go down guku koguo maraingirire riria borithi cireherire maraingirire mathaa thita marario guku mathaa mugwanja marario guku makiya iyo mwena uria wakienda ni hoteli bica icio uronio ni mwiroreri wa Kameme TV maraingira mararia irio iria irari guku marakuwa iria iratigarire maraikuruka mwena wa kianda haha hau kianda tutingihota guthie ni undu wa kuhurite na mai mwena ucio ungi hau thiini ni go down ikoragwo kuo na thutha wa uguo maraikorwo magithukangia indo koguo maya turonia mwiroreri wa Kameme TV ni matigari ma supermarket iria retagwo Shieni supermarket ikoragwo opposite nyumba itagwo Prestige building na matina hutia kundu kungi guti handu hangi marakorirwo magithukia tiga supermarket ino irahurwo na mahiga icicio irakua na thutha wa uguo ona gutuika thutha wa guikaniria mahiga muno na tear gas maabitha bũrũri makorirwo andu ere makorirwo magitemia yo yao anake ere makorirwo makihurwo rithathi na umwe uguo ndakorondera mwiroreri wa Kameme TV ararugire kuma iguru nginya thi na indo iria araiyite ngatuika cia kumugwira aragikorwo akihuruka koguo ginyanagia na thaa ici robotire tuhetwo ni maabitha borithi ni andu atatu ni marakorirwo magitemia yo yao na wanangiki wa indo nyingi uguo niguo maundu maikarite guku kaunti-ini ya Nyeri Mumbi gutire handu hangi andu aya marakorirwo magithukangia marakuire nginya counter marakuwa ite iria cikaragirwo ni cashier marakuwa kila kindu koguo kire urona guku thi no matigari ma indo iria irakorirwo igitigara thiini wa supermarket ino tutituramenya kana mubunge wa Kieni Njoroge wa Wainaina ni arokire guku hwai waira kana ni arakorirwo agikinyia guku tutituramenya no tugukorwo tukimwetha na gutuika muthenya wa ira wikinyagia hwai waira ndarahotaga kwaria aya me thutha wakwa ni ahuri biashara kana andu aria mararutaga wira thiini wa supermarket ino riu matigitwo matari na mawira na koguo muthenya wa umuthi haha niho magiikarite mwena wa rugongo toria muhuri wakwa wa bicara kuonia aya ni ikari account ya Nyeri na maya ni maabitha borithi aria maramagiririria gukorwo magikira hau tondu marauga matienda makorwo magika wanangiki makiria ya uria mekite akoguo maabitha aya a borithi marakorirwo kana maraire haha na maroka haha ino ni building ya Taifa Sacco ino matina hutia ino ni mwe ya indo iria itanakorwo ikihutio na njire mwiroreri wa Kameme TV mbere ya ndiganirwo ati supermarket ino irigiceirio ni nyumba ingi cia wira kana biashara ingi no gutire kindu kingi kirakorirwo gikihutio building ino ni njeru kiria mareheririe no fence iria rari haha na mabati maria marari haha mikire ino ni biashara ingi iria itanakorwo ikihingurwo muthenya wa umuthi no icio citinahutio na itinathukangio kiria marathukirie ni supermarket ino ya Shieni na koguo mwiroreri wa Kameme TV maundu uguo niguo maikarite kaunti-ini ya Nyeri maabitha borithi makiambite hema ciao guku makorwo makirikia kurangira kana makorwo makirora makiiga ugitiri na ithuĩ tukiri guku tukorwo tugithii na mbere na gufuatirira uria gukorwo ugithii tukorwo tugimenyithia mwiroreri wa Kameme TV twahota kunyita mubunge wa Kieni Njoroge wa Wainaina tukorwo tukiranaria nake no twakwo munyita kwa ihinda riri tukorwo ningi tukimenyithia mwiroreri wa Kameme TV maundu uria magiikarite koguo kwa ihinda riri nginyagia na thaa ici no andu atatu marakorirwo magitemia yo yao haha barabara-ini ino iyo no namba iria turekereirio ni maabitha a borithi guti undu ungi twiritwo na riu uthukangia wa indo ici uria ukoretwo ugithii na mbere koguo mwiroreri wa Kameme TV njitikiria ngorwo ngikinyia hau tukorwo tugikumenyithia mangi maingi ma uria maundu magukwo maikunuka guku kaunti-ini ya Nyeri no kwa ihinda riri muhuri wakwa wa bica etagwo James Maina na ni njitagwo Wahu wa Ngugi Mumbi wa Chege mwaro-ini waku.
Nĩ hathara nene mũno makĩria mwena ũcio wa Nyĩrĩ thĩinĩ wa supermarket ĩyo, na nĩ tũgũkorwo tũkĩng'etia icigo ingĩ tumenye ũrĩa maũndũ maikaire thutha wa mĩrũrũngano ĩyo. Kwa ihinda rĩrĩ reke tũgũkĩre riboti ĩngĩ kũrĩa magana ma aikari kuma gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Gatũndũ ya mũhuro maratabanirie mũrũrũngano makĩmenereria itua rĩa mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Gabriel Kagombe kũnyita mbaru kũhĩtũkio kwa watho wa kĩgĩna makuĩte ibandĩko na ithandũkũ rĩa mathiko. Arũrũngani aya marekinyirie wabici-inĩ cia mũmbunge ũyũ makĩinaga nyĩmbo cia mathiko makiuga nĩ manogetio nĩ ũtongoria wa Kagombe. Gũkũ no kũmwe gwa kũrĩa mĩrũrũngano ya kũregana na watho wa kĩgĩna ĩratabanirio mũthenya wa ira. Tũrĩ arakaru mũno nĩ mũmbunge wa Gatũndũ South nĩwe Kagombe. Mũndũ ũcio tũtirĩ no wamũthurire, twahenirio nĩ athurirwo na gũtirĩ mũndũ wamũthurire. No mawĩko marĩa aratuĩka mawĩko ma ũnyamu, agatuĩka mawĩko moru biũ. Finance bill ĩno ndĩratũtwarithia wega. Ũngĩona Uhuru Kenyatta atwĩrire tutapewa maneno tam na nĩ marĩu nĩ hĩndĩ tũrarĩhwo wega wa tam. Uhuru Kenyatta atwĩrire Ruto atakuja na maneno tam. Ayo maneno tam nimo maratũma tuite maithori ndagĩka-inĩ ĩno. Thĩinĩ wa Gatũndũ South tũtirĩ na mũmbunge. Tũroka ithuĩ twĩ ta andũ a Gatũndũ tũnyitanĩte kũ-declare atĩ gĩtĩ gĩa Gatũndũ nĩ vacant. Tũtirĩ na mũmbunge na nĩ tũrahoya obici iria ciĩ harĩa cia CDF ciĩkĩrwo kuburi na kuma rũciũ tukanaroke wĩra nginya tũheo mwerekero ũcio ũngĩ. Tũrenda gũcokerwo gĩthurano gũkũ tũheo mũmbunge ũngĩ. Ithuĩ ti ithuĩ twatũmĩte Kagombe akũrĩagane, gũtirĩ mũndũ watũmĩte Kagombe gũkũ. Koguo na hĩndĩ ĩrĩa ĩtanakĩitwo atĩ nĩ ahoi ngoma tũrenda kũmũria atĩrĩrĩ Kagombe, tondũ nĩ ũroraga anake ũkĩmarathaga rĩ, githĩ ti thakame ũgaitanga? Ũrenda gũitanga thakame cigana nĩgetha ũtũrie gĩtĩ kĩu? Tukimurika riboti ĩngĩ, arutani a JSS kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ mokĩrĩire thirikari nĩ kĩrĩa maugĩte nĩ gwĩkururia kwa mĩhang'o ya kũmandĩka wĩra. Makĩaria marĩ mwena wa Kutus, arutani aya maugĩte thirikari ĩkoretwo ĩkĩmathiũrũrũkia, rĩu makĩrwo meterere kũhĩtũkio kwa mũtaratara wa watho wa kĩgĩna ũrĩa a Kenya makoretwo makĩregana naguo. Arutani a JSS kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ meyumĩrĩtie magĩtetia thirikari kumana na gwĩkururia kwa mĩhang'o ya kũmandĩka wĩra wa gũtũra hamwe na kũmarĩha mbeca ciao ciumia nini thutha wao kũrũgamia mĩrũrũngano. Matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wao Josephat Kariuki, arutani aya maugĩte thirikari ĩkoretwo ĩkĩmathiũrũrũkia handũ-inĩ ha kũhingia ciĩranĩro iria yeranĩire. Nĩ tuigĩtu atĩ kwĩna mbeca igũtinio thĩinĩ wa bajeti ĩrĩa yathomirwo ya mwaka 2024-2025. Kĩrĩa tũrenda kuga nĩ atĩrĩrĩ, mbeca ici cia confirmation ya intern teachers itikabutio ona ciringi ĩmwe. Ona ciringi ĩmwe itikabutio. Mwena-inĩ ũngĩ Moses Gachoki na ũrĩa nĩ ũmwe wa interns aya akiuga matigwĩtĩkĩra namba ya arutani arĩa magĩrĩire kwandĩkwo wĩra nyihio kuma kũrĩ arutani 46,000 nginya 20,000 ta ũrĩa gũkoretwo gũkĩrwo. Na mbeca icu nĩcio tũragitĩra tũkuga atĩrĩrĩ, mbeca icu itikabutwe nĩ mũndũ, mbeca icu ciĩkare o vau. In fact, korona ukuboteke ciongerereke ku confirm walimu maingi ona gukira ngiri icu 46 nĩguo tũngĩkena. Na mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka nĩ aharĩirie gĩikaro na atongoria matiganĩte a ngwatanĩro-inĩ ya Azimio la Umoja itanya-inene arĩ kũheana woni wao wĩgiĩ njũragano iria iraumanire na mĩrũrũngano ya mũthenya wa ira. Kwa ihinda rĩrĩ reke tũthikĩrĩrie ndũmĩrĩri ya Kalonzo Musyoka. So this is a statement, a joint statement by the Azimio One Kenya coalition, dated today, June the 25th, 2024. It's actually today is the 26th. You can see nobody is really has their sense of timing correct after what happened yesterday. So June the 25th, 2024, a day that will live in infamy. Fellow Kenyans, yesterday
June the 25th, 2024 is a day that will live in infamy in the history of our nation as the infamous Finance Bill 2024 was passed and forcefully pushed down the throats of Kenyans. Kenyans, in their righteous anger, stormed the state-captured parliament and took back their delegated power under Article 1 of the Constitution of Kenya. The Kenya Kwisha regime crossed the red line. They literally crossed the Rubicon with devastating consequences. It was an unparalleled moment in our 61-year-old history. From all accounts, more than 200 Kenyans lost their lives while exercising their constitutional right to peaceably assemble, demonstrate, and picket. From our accounts, of the 200, 157 were killed last night by police in Githurai at the outskirts of Nairobi. These numbers are more than likely to rise up. At parliament buildings, lives of more than 50 protesters, including a journalist and medical doctor, were cut short by the police who were on a shoot-to-kill order. Further to the shock of the nation, the Cabinet Secretary for Defense issued a Gazette notice deploying the military to assist the police in dealing with the unrest without approval of the National Assembly as required by the Constitution of Kenya. This morning, the KK regime attempted to camouflage the betrayal of the constitutional provisions and parliamentary procedures requiring that such motions pass through the House Business Committee. Fellow Kenyans, these acts have never been witnessed in our 61-year-old history, nor in decades that our forefathers struggled to obtain our independence. What Kenya, the region, Africa, and the world is witnessing on a minute-by-minute cycle is the unveiling of one dictator, William Ruto. Ruto, in his purported address to the nation, failed to acknowledge the cause of the unrest that lies solely in his person. Ruto never condoled the fallen and their families, and instead congratulated the brute police for killing innocent and unarmed Kenyans. This was in the same fashion he did last year, where 75 Kenyans were killed during the maandamano, and he congratulated the police for a job well done, quote unquote. This is the brutal Ruto that we warned the country about even then. In his address, Ruto attempted to suspend the Constitution of Kenya by terming the rights to protest under Article 37 as treasonous and our youth as dangerous criminals. He has gone further to declare martial law and in the process deployed the military and therefore war against his own citizens. Thereby declaring war against his own citizens. This is unacceptable, as indeed it is unconstitutional. Ruto must also tell the nation who these abettors, funders, and orchestrators of the anti-finance bill demonstrations, as he alleged last night, are. If he does not review the names, it means that the hijackings, abductions, and incommunicado detentions will continue. We demand an end to the Gestapo-like abductions, killings, and immediate release of all abductees. As Azimio, we will fight to defend the Constitution of Kenya. We shall also be challenging the unlawful actions of William Ruto and his murderous regime. We appreciate the concern of the international community, including the United Nations, that have weighed in on this crisis.
They have condemned the innocent killings of the protesters whose rights are protected under our Constitution. Indeed, the basic freedoms under Chapter 4 of our Constitution. Article 11, the African Union Charter and the Union Charter on Human Rights. They have all asked Ruto to stop the killings and dialogue with the Kenyan people. As to whether William Ruto will listen or not is actually what stands between Kenya and total disaster. It is not too late for Ruto to pull the country back from the brink by declining to assent to this oppressive Finance Bill 2024 and sending it back to Parliament for withdrawal and further engagement as demanded by Kenyans and the international community. From here, this brigade will proceed to Kenyatta National Hospital and other areas where victims of KK terror are, in order to condole and support the families and communities of the affected. And if there's some blood donation required, these members of Parliament and other Kenyans who wishes, because we gather these atrocities are continuing and therefore the need to donate blood. If there's anything further, maybe my colleagues may want to add one or two things. So the whole thing really depends on William Ruto. Let him climb down and do the necessary thing. Everybody, including the UN Secretary General, everybody is calling for dialogue. And this is a very small window. We want also to ask the army, who have now in a very quick manner been brought into the picture, to know that their responsibility is to actually guard our borders. We do not expect the police under Bugey, who have been killing Kenyans, that the army would want to fall into that trap. Therefore, we ask that they exercise absolute restraint, and so that Kenyans can at least get their country back. Anything? No. Thank you. There's any question? You want to say something? Any question? Or any question? Maybe. Na iyo ni ndumiriri kuma kuri mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka arugamirire ngwataniro ya Azimio la Umoja agithingiriria thirikari igwe na oho abunge makorwo magicokia mendekithia mawatho wa kigina ma mwaka uyu bunge-ini ikorwo igithurimwo na kurorwo weru. No tuguthie na mbere gukumenyithia maria mothe megukorwo makihanika umuthi mohoro-ini maria mangi mekurumirira muthenya wa umuthi. No kwa ihinda riri hau niho tugutirihira. Ni ngatho muno makiria ni undu wa unyitaniri waku. Mutori witu na njira ya Shiko Auma Wangui wa Mwangi ni njitagwo Mumbi wa Chege. Tidia ithayo. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Umako. Niki.